you need to action samaysid wax erkaaga soo dhacaan, the things that you like fadhiga kuma imaanayso. So you need to get up wax samaysid, fadhiga ka cadid, oo isbeddel samaysid, tallaabooyin yar qaadid. Asalaamu Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga. Magacayga waa Xaawo ama Masxawsa u taqaaniin. Guys, aad iyo aad baad mahadsantihiin inta qof oo subscribe ii saartay. Hadaa YouTube channelka ku cusub tahay soo dhawow, make sure you subscribe. Haddana waxaan dadka la wadaagaa waxyaalaan experience-kayga kusoo bartay, waxyaalaan jeclaan jiray inaan markaa beriga yaraan lii sheego. Waxaan aaminsanahay maybe xaaladda shalay ku jira maanta qofka ku jiro oo hadduu muuqaalkayga daawado inuu caawin karto ama wax ka anfacayn. Insha Allah waxaan rajeynaa muuqaalooyin badan iisoo bandhigo. I hope you guys subscribe and share ku samee videoyinkayga and leave a comment as well. Dad badan waxay isoo weydiiyeen how intee kala soo xiriirnaa abayo, and most of the times dadku waxay ku soo raacaan TikTok ama waxa laga yaabaa from YouTube shorts, but hadda insha Allah waxaan rabaa inaan maartay u suggest dadka u reply gareeyo. Waayo inkasta badan oo busy ahay, but haddaa Instagram-kayga follow garaysid xaggaas igala soo xiriiri kartaa. Make sure you follow my Instagram. If you have any questions, I'll reply back to you whenever I have time, inshallah. I'm mostly active on Instagram. Karaan muuqaalooyinkan waxa kusoo dhigana, so xagga iga soo follow gareeya inshallah. Marka intaas laga soo tago waxaan rabaa inaan weydiiyo, ma dareentini nolosha inaad ku jirtiin wareeg, wareeg oo isku mid ah oona dhammaanayn. It's like loop camal inaad ku jirtid, inaa maalin kasta same thing aad samaynaysid, because anu saas baan dareemi jiray. Wallahi this was not a long time ago. Waqti dheer kama soo wareegin. I think waxa umaleeya 2025 ahayd. Saas baan dareemi jiray. I was like, noloshan maxaa waaye, maxaa khaldan. Like I feel like inkastoo aan samayn jiray normal things as dadka kale ay samaynayaan, inaa jaamacadeed tago, waxbarashadeeda barto oo shaqaysto caadi, those things waan samayn jiray. But then marka intaas laga soo tago, markaa noloshada si u fiiro waxaan dhahay, I'm doing the same thing. Maalin kasta isku sidii wax baan samaynayaa. Waxaan jeclahay wax xiiseeyo. Waxna ma xiiseynin at that point. Like everyone else, waxaan ahaa qof oo telefoonkiisa saaid u isticmaalo. Especially waxaan marka screen time-kayga eegay waxaan arkay mostly waxaan ku jiraa TikTok intaas waxaan ka daawanayaa influencerska dadka daawan jiray oo beauty-ga, fashion, you name it, vlogs aad iyo aad baan jeclahay, iyo content creation iyo editing waxaas dhan baan daawan jiray. But then waxaan dhahay why I'm dareemay nolosha inay everyday same thing ahayd, and scroll ku jiro maanta dhan saas u rogaaya. And I think maybe halkii maalin waxaa laga yaabaa inaan ku jiro 5 saacadood 6 saacadood laanta u dhexeyso. I know it's too much time waaye. And then waxay ahaayeen wax oo everyday aan samaynayo. It's crazy wallahi, but saan soo wada waxaa igu soo dhacday anu kliga intaas la fadhiistan su'aal isweydiiyay. So waxaa isweydiiyay maxaa keenay inaan isku same things maalin kasta aan samaynayo, aan dareemay inaan loopkan ku jiro oo seeban uga bixi karaa. So I was like, what? Stop scrolling, dadkan aad daawanaysid oo noloshoo dhisanayo meel iska soo saarayo, dadkan horumarkooda ka shaqaynayaan, literally dadka aan daawanayo waxaan dadka oo content creation samaynayo. Aniguna waan jeclaa, dadkii oo dadka aqoon ii leh, that knows me personally way garanaya inaan maartay ilaa berigan yar. I think markaa jiray 14, 13 meelaas markaa jira waxaan jeclaa content creationka, inaa YouTube furto. And I don't know what it was then, but lakin inaa wax soo bandhigo waan jeclaa, aad iyo aad baan jeclaa. Marka intaas dhowr sano igu soo qaatin aan soo furto. Alxamdulillah maanta waan furtay, but it took me so long. Intaasna waxay ugu qaadatay waayo waxaan daawanaya dadka kale noloshooda iyagoo noolaanayo, and then I was just ayagoo ku mashquulo ma ahana waxaan karto anigu isku soo kordhiyo ma jirin. So waxaan isdahay, why not me? Anigu maxaan u samayn waaya anigana? Igamana ahayn taas inaan maartay isbarbar dhigaa dadkaas, laakiin waxay ahayd عشان dadkana wax noloshooda way wataan, obviously waxa laga yaabaa social media marka laga tago inay waxbarashada wataan, inay shaqaystaan 9 to 5 sameeyaan. You never know. That's what dadka badan u dhahaan, don't believe what you see on the internet. So I don't believe in everything I see on the internet, but like waxaan aaminsanaa dadkan nolol caadi sida noqoto waa haystaan. So I was like, what, intaas aba waa sameysaaye, inta maaragtay TikTok ku jirtid, why be the consumer when you can be the producer? Myself, they're literally humans like you, but they can, just way dadaalayaan, they're doing something they enjoy, wax ay enjoy garanayaan sameynayaan. So I'm like, what, why content baa jeceshahay, marka adiguna waxaa noqotaa be the creator, be the producer, wax abuuro, content sameeyo, noqo. I mean, that's what I liked at that point, Astahay noloshan haddaa rabto loopkan ka baxeed waa inaa wax cusub sameysaa. You need to do something new
in order inaa maarta wax cusub aragtid adiguna meesha iskama fadhin kartid so you gotta get up inaa wax samaysid if I like inaa content sameeyo waa inaa wax soo bandhigaa waqti inaa geliya waxaas waaye instead of inaa maarta maanta dadkan daawanayo iyagoo horumarkooda gaaraya waxooda samaysanayo because those people best believe nololkooda waa haystaan outside of this they have other things they want to do so marka I was like I can do this too marka waxaan fahmay wararkan aan ku dhex jiro oo isku same thing maalin kasta aan sameynayo haddaan rabo inaan ka baxsado waa inaa maarta isbeddel sameeyaa and taas waxay ugu qaadatay inaa maartay wax daawashadan badan dadka noloshooda oo aan ku mashquulayo aan iska dhigo meel and do me anigu teedaan ka shaqeeyo because qof walba tiisa haysto again qof walba horumarkiisuna ka shaqeeyo everyone needs to focus on themselves why not do something for yourself why dadkan ayaga they choose themselves inay wax sameeyaan ayaga nafsiinka wax u sameynayaan hadday wax taraan dadkan wax u tari karaan of course right but I was like what let me do me as well Allah does not change the conditions of the people unless they change what's within themselves macnaheeda waxa taas cashan ilaahay de maartay of course waa duceysan kartaa waxa dhihi kartaa ilaa waxaan ii sahal but I mean inaa maartay just ducada is not just enough you need to inaa action samaysid wax erkaaga soo dhacaan the things that you like fadhigaa kuma imaanayso you need to get up inaa wax samaysid fadhiga ka cadid oo isbeddelir samaysid tallaabooyin yar qaadid isbeddelka lagu sheegayana it doesn't happen overnight it doesn't just happen like that it takes time waqti qaataa it came to my realization inaa maaragtay the only way uga baxsan karo wararkan waxa ahaa inaa self growth journey aan bilaabo aad iyo aad ba u muhiimsantahay inaan sometimes la fadhiisano isweydiino genuinely waayan waxaan u sameynayaa because anu markaan isla fadhiista isweydiiyey why baa u daawanaysa dadkan muuqaalooyinkooda when you can make yourself muuqaalooyin marka it's important inaa isweydiisid ogaatid reasonkaaga oo whyda isweydiisid markaas you'll be honest with yourself marka anu isbeddelna waa rabay wax cusubna arko waa rabay but then meel baan iska fadhiyay it doesn't work like that marka naftaa la sheekaystina waa fahmi doontaa you will understand meesha wax ka bilaabaysid trust me marka I feel like markaas saas iskula sheekaystid waxaa galaysaa automatically wax la dhaho self growth self growth journey galaysaa marka before aan ka hadlayn self growth wuxuu yahay waxaan ka hadlaynaa wuxuu uusan ahayn self growthka lagu sheegaa maada kala tartantid because I feel like noloshana maarta marka si loo fiiriyo we're at a different level different place baan ku jirnaa so marka just growthka lagu sheega waxaa waaye bada aduna naftaada koritaanka ku socoto all the time and in adu maarta naftaada safar la gashid it's just you and safarkaas nothing else there's no one else qof kaltad oo ku bursanayo ma jirto and ilaahay arsaaqada markuu bixinayo he gives it to different people at a different time wax kasta waqtigeedu leeyahay there's days maartay arkayn no growth or anything like that some days oo arkaysa some arkaysid self growth lagu sheegay ma aha naftaada la barbar dhigtid dadka baraha bulshada you have to just adu kaliga isku mashquulsanaatid aan qof kale aan eegin wuxuu sameeyay wuxuu mashquulsan yahay because at that point waxaan fiirinaya just how people were creating things marka anigu waxaan istahay inta qofkaas ku mashquulsanaan lahaa aadana dhahay maanta oh my god qofkaas meesha soo maraya inta waxaasun iska soo xiro just do me anigu meel aan iska soo saaro that's the way it is self growth kuna ma aha inaa maaragtay qof quman tahay oo na khald sameynin you have to make mistakes all the time waan sheegaa anigu mistakes wana sameysaa waayo maaragtay mistakes waa ka baran doontaa so what is self growth marka waxaan ka aaminsanahay shakhsi ahaankeyga waxa waaye it's all about you and naftaada honestly naftaada inaa just fahantid what you like explore about yourself discover waxyaalaha jeceshahay inaa just discover samaysid inaa naftaada iyo adi inaa safar isla gashiin oo just qof wanaagsan noqotid anina qaabkasan u sharxa but I feel like waxa waa inaa noqotid qof wanaagsan qof ka wanaagsan qofkii aad shalay ahayd just better version of you inaa noqotid qof wacan noqotid wax cusub kugu soo kordhaan oo qof wax stari karo qof meel isku saari karo noqotid just more discover adu isku samaysid oo aan qofna kale ta afirin oo xamalayna maybe hore u maqasheen you versus you adi bas ulna inaa isku mashquulsanaatid oo adu isqabatid waxyaalaha khaldan ka sameynay inaa just wax kugu soo kordhaan wax isbeddel aragtid self growth-kuna waxaa waaye inaad joojisid ama jabisid caadooyinka xunxun vice versa sidoo kalete inaad maaragtay dhisatid caadooyin wanaagsan inaad qof wanaagsan noqotid inaa qof oo khald sameyn kara ahaatid self growth waxay noqon kartaa as well inaad naftaada baratid naftaada markaa baratid waxaad fahmi doontaa who you want to be qofka aragti inaad noqotid so tallaabooyin yaroo qaadi kartaa saa u noqoto qofkaas
marka self growth-kana ma aha inaa maanta hal habeen isku bedeshid, waa tallaabooyin yar qaadid. Maybe waxa laga yaabaa maanta inaad buugaagta akhrisid, maybe tomorrow inaa jimicsi samaysid, next day caadooyin xunxunka iska reebtid oo maaragtay replace them with something better. But that doesn't happen hal habeen gudihiis kuma dhacayso. Waxaa jirto maamaha dhehayso adduunyan waa hooska labadiisa gelin. Basically micnaheedu waxaa waaye dee adduunyadan it's always changing, just like cimilada, everything is changing. And the best change oo kugu dhici karo waxaa waaye inaad naftaada wax ka bedeshid oo go-aan gaartid and be like, what, I want to change, meelana iska soo saara rabaa. Bedelka weynka ugu muhiimsan waxaa waaye inaad adu isqabatid oo isfahantid oo go-aan gaartid and be like, waxaan waa inaa wax ka bedelaa. Nolol wacan rabtid inaad ku noolaatid, waa inaa maaragtay now xilligan aad ku jirtid inaa maaragtay oo work samaysid. Nolol wacan rabtid inaad ku noolaatid maaha inaad fadhigaaga fadhiisid. You need to get up, inaad wax samaysid, action samaysid. Hadaa tahay qof oo podcast ka dhagaysto, videoga daawado oo motivationka ama maaragtay buugaagta akhrisid, ba haddana aana wax ficil ahayn aana ka bixin, what's the point? Taasuna self growth ma aha. So you need to inaad just action samaysid oo all the time wax cusub daa bilaabaysid, make sure you make dua and then below. I feel like haddaa si genuine isla fariisatid, isweydiisid sababtaada maxaa waaye, what's your reason wax u samaynaysid. You're gonna think deep about waxyaalaha maaragtay aad samayn kartid, waxyaalaha waxaa laga yaabaa inaa maaragtay ka hartid aad samayn jirtay before. Markaad isla fariisatid go-aanooyin saxan qaadatid oo just action aad samaysid. Sometimes waxyaalo badan baa jeclaan aan samayno, but the only thing that's stopping you oo maaragtay ku joojinaya waxaa waaye just inaad adigu tallaabo qaadin. Most important thing aan rabo inaad videoga qaatid waxaa waaye inaad meel waxban ka bilowdid, self journey inaad maaragtay gashid oo just tallaabo qaadid, because noloshaada meel kama gaaris haddaana action aana maxay ahayd samayn. Like you can't just inaad meel iska fadhiisatid and think that inay wax kugu imaanayaan fadhigaaga. It doesn't work like that. I wish inay saa u shaqayso, but like it does not. Guys, videoga sidaasaan kusoo gabagabeynaynaa, and make sure inaad subscribe ii saartiin, and xaggana social media na isoo dhigaa haddaa maarta su-aalihi waxaysatiin, anything na isoo weydiisiin, and Instagramka iga soo follow garaya, Instagramkan iga soo jaabi doona insha Allah. And TikTok saas badanoo aanu maartay ma fiiriyo messageka. I do not like TikTok, so marka make sure you follow me on Instagramka xaggan ku qoran yahay. I hope you guys like this video, and please let this be your reason aad kacdid, oo wax qabsatid, because you don't want to be stuck. Noloshaada, the worst thing that can happen to you is inaad meel stock noqotid oo maaragtay sanad walba maaragtay oo ku dhaafo oo maaragtay isku same meeshii maaragtay taagan tahay. You want to be in a different level, inaad maaragtay growth samaysid oo maxay wax kugu soo kordhaan rabtaa. So just change your habits, change it to better habits.